হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে আমি লর্ড শিবের A20-এর উপর পুরোটি কালারিং করব। তো তোমরা যদি এর আগে ড্রয়িং এর ভিডিও আর কালারিং এর ফার্স্ট পার্ট না দেখে থাকো, চ্যানেলে আপলোড করা আছে, দেখে নিতে পারো। অ্যান্ড আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, দেখে নিতে পারো। রেফারেন্স পিক ডেসক্রিপশন বক্সে আছে, দেখে নিতে পারো। তো প্রথমেই আমি হেয়ারের থেকে কালারিং করা শুরু করছি। তো ফেসে আমি যেভাবে অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেম ভাবে আমি হেয়ারেও অ্যাপ্লাই করব। তো রেফারেন্স পিক অবজার্ভ করে প্রথমে আমি ডার্ক পার্টগুলিকে করে নিচ্ছি। তো ডার্কগুলি করার জন্য আমি এখানে আল্ট্রামেরিন ব্লু ইউজ করছি আর হেয়ারের ডাইরেকশন ওয়াইজ কালারগুলি করে নেব। তো এখানেও আমার আল্ট্রামেরিন ব্লু কালার দিয়ে কালার করা হয়ে গেছে। তো নেক্সট এখন লাইট ব্লু কালার দিয়ে সেম ভাবে আমি ওর উপর দিক দিয়ে অ্যাপ্লাই করে নেব। তো এখানেও আমার লাইট ব্লু কালার দিয়ে কালার করা হয়ে গেছে। তো নেক্সট এখন হেয়ারে যেগুলো হাইলাইটগুলি আছে সেগুলোকে বের করার জন্য এখানে আমি হোয়াইট কালার দিয়ে কালার করে নিচ্ছি। তো হেয়ারটাতে ব্লেন্ড করার জন্য আমি কটন বাড ইউজ করে নেব। তো তোমরা পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো, আমি কোথায় কিভাবে কালার করে নিচ্ছি।
ফ্রেন্ডস, তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর তোমরা কারা কারা পুরো ভিডিওটি দেখেছো এটা তো কমেন্ট করতে ভুলবেই না। দেখা হচ্ছে একটি নেক্সট ভিডিওতে। বাই।